ਜਾਂ ਕਾ ਨਾਉ, ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ। ਵਡ ਹੰਸ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਛੰਤ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਪਣੇ ਪਿਰ ਕੈ ਰੰਗ ਰਤੀ ਮੂਈਐ, ਸ਼ੋਭਾਵੰਤੀ ਨਾਰੇ। ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮੂਈਐ, ਪਿਰ ਰਾਵੇ ਪਾਏ ਪਿਆਰੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਏ ਪਿਆਰੀ, ਕੰਤ ਸਵਾਰੀ। ਹਰ ਹਰ ਸਿਉ ਨਿਹੁ ਰਚਾਇਆ, ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਤਾਂ ਪਿਰ ਪਾਇਆ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਇਆ, ਸਾ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਈ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਸਾਈ, ਅੰਤਰ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰੀ। ਨਾਨਕ ਸਾ ਧਨ ਮੇਲ ਲਈ ਪਿਰ ਆਪੇ, ਸਾਚੈ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰੀ। ਨਾਨਕ ਸਾ ਧਨ ਮੇਲ ਲਈ ਪਿਰ ਆਪੇ, ਸਾਚੈ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਾਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਹਿला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, हो सबना की रेन का तब आओ हमारे पास। उस मरे होए शब्द ਨੂੰ, मरे होए प्राणी ਨੂੰ गुरु माई ने मुईए कह के पुकारिया है। अपने पिरकै रंग रत्ती मुईए, शोभावंती नारे। ਤੈਨੂੰ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਕੇ ਰਹੇ। ਭਾਵ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਿਟਾ ਦੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ, ਮਰ ਕੇ ਰਹਿ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਖ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸੁਖੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਮਰ ਕੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ 100% ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਲਾਂ। ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ
ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਦੀ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਉਮੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਹਉਮੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਜਰ ਕੰਧ ਹੈ, ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਹਉਮੈ ਦੀ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਰ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਰ ਕੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਫਿਰ ਜੀਵੈ ਸਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨ ਨਾ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। So today's Hukmnama is Blessing from Sachkhand Shri Harmandir Sahib, composition of Dhan Dhan Guru Amar Das Ji Maharaj, who was the third Satguru of the Khalsa Panth. Guru Maharaj has given us the instructions to sing the Hukmnama in Rag Vadhans that creates the emotional mood. Dhan Dhan Guru Amar Das Ji Maharaj in today's Hukmnama reveals that in order to unite with God and end our misery and suffering of birth and death cycle, we must remain dead. How is it possible to remain dead whilst we are alive physically? So Guru Maharaj has given us the instructions in the Gurbani. प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुक्त सौ कहावै. First of all, we have to remain in God's will. And people, lot of people, they lose their way when they are sufferings. They reject God, deny God, that God isn't there. I'm suffering, I'm praying to God, and I'm still suffering. So people give up. Guru Maharaj reveals in the Bani, Prabh ki agya atma hitavai. This is well-known fact. This is reality, that everything that is happening is in God's will. Remain submitted to God, remain dead. Jivan mukt sau kahava, that person remains liberated, and Jivan mukt remains dead whilst alive. प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुक्त सो कहावै. तैसा हरख तैसा उसोग, सदा अनंत है नहीं वियोग. तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिखाटी. तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंग तैसा राजान. जो बरताए साई जुगत, नानक ओह पुरख कहिए जीवन मुक्त. To sum it up, a person who treats good time and bad times exactly the same recognizes that everything is happening in God's will. The person who treats the dust and gold in the same manner, in other words, is totally detached, doesn't value God, doesn't value any materialistic object, because that devotee of God has come to understanding that everything is perishable. The purpose of life is to realize the eternal God. That person realizes that whatever we think is good and whatever we think is bad, this is all God's game. Taisa amrit, taisi bikhati. God has created this materialistic world, and the matter, let me repeat, attachment to the matter, attachment to the materialistic world is poisonous. That is big. But remaining in tune with God's will brings the divine nectar in our life, the divine bliss in our life, that is Amrit. But who has created that? Guru Maharaj reveals
A Brahmagyani, a true devotee of God, realizes that this is all God's name. Taisa Amrit Taisi Bikakhati. So this is how you remain dead whilst alive. Gurbani reveals that to be able to have Guru's blessing and realize God, first of all, you have to accept the death. Pehla maran kabul, जीवन की छड़ आस, and forsake all the worldly desires. हो सबना की रेन का, तब आओ हमारे पास. Now this is the difficult thing to practice. Become the feet dust of everyone. Consider yourself lowest of low. Then you are ready to unite with God. If you make any statement like, my mind is clean, I do not have to follow Guru, I do not have to take the Amrit, there is a stink of ego in that statement, in that thought. And God doesn't like ego. So basically, making such statements or thinking that way is a foolishness. Do what Guru tells you to do. Jo Gur kahe soi pal manai, har har katha nirali. There's no question about what Guru has revealed to us. It is truth. We have to follow Guru with faith that whatever Guru has told us, if we follow, it will bring prosperity. It will bring bliss in our life. And it will. So Guru Amar Das Ji Maharaj reveals, Apne pir ka rang rati muye. Muye means dead. Those who are dead to the world, they don't have any materialistic desires, or they are not affected by honor or dishonor, slander. They always remain in tune with God. They are accepted by God. They enjoy God's love. So, apne pir ka rang rati. Rang implies the color of God's love. Rati means immersed. You will remain immersed in God's love if you forsake your pride and ego and remain humble. Shobhavanti Nare. Shobhavanti means honored. You will be honored. You will become beautiful soul. God will accept you. Sacha Shabad mil rahi muye pir rave pae pyare. Through the true words of the Guru, you will remain united with God, enjoy God's presence, and you will relish God's love and presence, and your life will be absolutely blissful. Sacha pae pyari kant sawari har harsyo nehe rachaya. Nehe means extreme love. Because you have developed loving relationship with God, you will enjoy every moment. And God Himself will embellish you, honor you. Aap gwaya ta pir paya. Aap means self, which means the pride, the ego. Gwaya means to lose. When you lost your ego and became absolutely humble, then only you realize God. Ta pir paya. Pir means husband, Lord. Gur ke Shabad Samaya, and all this wisdom comes from Guru. And through Guru's words, one remains immersed in God's love. Satan Shabad Suhai, Prem Kasai, Antar Preet Pyari. You are so much in love with God, in that nothing can distract you anymore. Nanak Satan Mel Lai Pir Ape Sache Shah Savari. This is through God's mercy that you are united with the eternal Lord. There are few sakhis and stories which relate to this Hukamnama. The first sakhi that comes to my mind
is the Sakhi of Thru. Thru was born to a king who had moved on. Basically, he had moved on from Thru's mother and married another queen. Thru and his mother used to live in the servant quarters in that palace. Thru knew that king was his father. One day, Thru went in the palace when emperor was sitting in the throne, and Thru jumped in his lap, and king started loving or adoring his child. Thru, when child is so playful, you want to just cuddle the child. So when king cuddled the child Thru, his stepmother, she came in and pulled him out of the lap of emperor and slapped him. Thru was very, very upset. He went back to his mother and said, Mother, aren't you the queen of the king? And she said, Yes, I am queen, and you are son of the king. So why I have been insulted? I've been pulled out of my own father's lap and slapped. Why this is happening? I can't understand that. Thru's mother was very wise. Bhai Gurdas ji captures the words of Thru's mother and the whole Sakhi in his Vara. Mother said, the reason I have been mistreated and I'm living like a slave in this palace is that I did not offer devotional service to God. I was so indulged in the materialistic pleasures. When I was queen, I lost my honor in this world. So great message here. Sooner or later, it will catch up on you if you don't meditate upon God, if you don't build loving relationship with God. You may be very easy in your life, but it won't last long. All you are doing is enjoying the fruit of your past karmas. You may have done good karmas in your previous life or in the past, and you're reaping the fruit. Once those karmas are exhausted, you have spent them all, then you will start suffering if you forget God. So Thru's mom said, the reason I'm dishonored, I'm living like slave, and I'm suffering is because I forgot God when I was a queen. And this happens to all of us. When we are having good time, we forget God. So now this is very, very interesting. Thru said to his mother, what is the way out? How I can attain honor in this life? How I can be a king? And his mother replied, only way is if you meditate upon God and build loving relationship with God. Thru left home searching for advisor who can advise him how to meditate. He came across a saint, his name was Narad. Narad simply said to Thru, God is within yourself. You don't have to go into the forest to meditate. All you need is your humble mind and pray to God, and God will teach you, enlighten you how to meditate. साथ संगत जी, ਭਾਗ ਹੋਆ ਗੁਰਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਅਬਨਾਸੀ ਘਰ ਮਹਿ ਪਾਇਆ सेव करी पल चसा न बिछना जन नानक दास तुम्हारे जियो
Guru Arjan Dev Ji Maharaj gives the same advice. Through Guru's teaching, who keeps telling me, God is within you, God is within you, God is within you. I have found God within my own home of my mind. Pag hua gur sant milaya. With great good fortune, I met the saint Guru. Prabh abnasi kar mein paya. The eternal Lord I found within myself. Now I serve God and don't miss that enjoyment and the pleasure of serving God, even for a moment. सेव करी पल चसा न विछड़ा जन नानक दास तुम्हारे जीव. Through started meditation, start praying to God. To cut the story short, Through became the king because his father died. There was no one else to replace him, and he became the king. The moral of the story is those who adore God, they are honored. Just know Bakshay Sifat Salaha Nanak Patshahi Patshah. But how do you achieve that union with God? How do you make yourself worthy of God's blessing? The answer is your devotion, your love, and most importantly, humility. Harji ahankar na pave. God doesn't like touch of ego. If there is touch of ego, that I'm clean, my mind is clean, I don't worry about anything. I don't worry about what Guru told me. With this cleverness, no one can achieve union with God. So Guru Amar Das Ji Maharaj reveals that fact. Hukamnama has, Satsangaji, four parts, and the essence of the Hukamnama we have covered, but Guru Maharaj repeats and over again, Home mar muiye tu chal gur ke pae. O mortal bride, soul, you have to eradicate your ego and walk in Guru's will. Har var rav sada muiye nij kar vasa pae. And this way, you are going to attain union with Almighty God and you will return back to your original home where your journey started. God created the creation. We all have come from God, and union with God is like our own home, our original home. This is also referred to as self realization. Who is me? It's not what I think, it is creation of God. My body is creativity of God. God abides in this body. This body is temple of God. I can't put any junk in the temple of God. I can't put junk thoughts and food in this body. It has to be pure. Like in the places of worship, you can't take any junk, any intoxicant. Similarly, this body is temple of God. And always acknowledge God is with you. Dukalang Parnasi Dealang Slupe Sada Anga Sange Pangang Vibhuti. It is quite unfortunate that people lose faith in Guru and God. There's a beautiful Sakhi of Guru Angad Dev Ji's time. Like right now, what is happening in the world, a lot of places are being flooded, like northern India, other parts of the world. But there are a lot of countries in this world which are facing drought. There is no rain, water is drying out, and people are suffering. There have been hose pipe bans. Similar situation happened in a town called Khadur Sahib, where Guru Angad Dev Ji Maharaj had built a Gurdwara which is called Khadur Sahib. So
all the devotees, the Sangat, they prayed to Guru Angad Dev Ji Maharaj that it hasn't been raining for months and months. Our crop is dying, the cattle is dying, and there's a drought in the town. Please make rain fall down. And Guru Angad Dev Ji Maharaj was testing the faith of his devotees. And he said, well, everything is happening in God's will. Don't have to worry about it. When God wishes so, it will rain and you will be saved. Devotees, after a few times, they went to a yogi. His name was Shivnath, and asked him if he could pray for rain. And Yogi Shivnath said, the reason it is not raining is you are going to a household person. You call him Guru Angad Dev Ji. A person who is married, who is household, cannot be Guru. One has to be absolutely bachelor, unmarried. If Guru Angad Dev Sahib leaves the town, it will rain. Satsanga ji, Guru Angad Dev Ji Maharaj, when he heard some devotees talking about that, he left the town. Even after leaving the town, it did not rain for months and months. At that time, Guru Amar Das Ji Maharaj, who was not Guru, he was serving his Guru, Guru Angad Dev Ji Maharaj. On his order, he had gone to Goindwal Sahib to build the Gurdwara, which is known as Goindwal Sahib Gurdwara. When he came back, he was absolutely shocked to hear that Guru Angad Dev Ji Maharaj have left the town. And he's called upon all the Gursikhs, all the devotees, that why you have done that? You should have had faith in the Guru. And Guru Amar Das Ji at that point said, I'm just disciple of my Guru, and I'm going to pray on behalf of my Guru that it will rain in a place where you take Shivnath Yogi. So Satsanga ji, it so happened. People dragged Shivnath from one place to the other. Wherever he was taken, it will rain. Satsanga ji, at that time, Guru Amar Das Ji Maharaj was not Guru. He was just a Sikh, just a disciple. His words came true. Tapa, in the end, he passed away because he was being dragged from one place to the other. But Guru Amar Das Ji Maharaj proved even a Gursikh has so much power in the world. जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै नानक दास मुख ते जो बोले इहां उहां सच होए. So moral of the story is Guru has everything. God has everything. Guru and God are the same. Everything is happening in God's will. All we need to do is remain in the will of God. Remain in the will of Guru. Then we are blessed with prosperity and bliss. May Satguru bless you all. Rest of the time we'll cover the translation in Punjabi. So Guru Pyare Sath Sangat ji, ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਹੈ। ਰਾਗ ਵਡਹੰਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਭਈ ਮਰ ਕੇ ਹੀ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ, ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੇ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਮਾਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ। ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਆਈ ਪੰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੰਥ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ। ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਾਹੀਂ, ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਧਨ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਵੋਤਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਵੋਤਮ ਹੈ, ਮਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਨਕਾ, ਤਬ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਰੇਨਕਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਰਨ ਧੂੜ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਬਣ ਜਾਓ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਛਕਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਦਮੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾਓ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਵਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲੈ ਲਓ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਭਾਵ ਹੈ, ਵਿਤਕਰੇ ਨੇ, ਈਰਖਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਗਦਾ ਹਮਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਹੀ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਢਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਰ ਕੈ ਰੰਗ ਰਤੀ ਮੁਈਏ, ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਮਰ ਕੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਕਰਤੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੋਭਾਵੰਤੀ ਨਾਰੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮੁਈਏ,
ਫਿਰ ਰਾਵੈ ਭਾਏ ਪਿਆਰੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਭਾਵ ਮੈਨੇ ਪਿਆਰ ਮਾਣੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੂੰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਮੇ ਮਾਰ ਮੁਈਐ ਤੂੰ ਚੱਲ ਗੁਰ ਕੈ ਪਾਏ, ਹਰ ਵਰ ਰਾਵੈ ਸਦਾ ਮੁਈਐ ਨਿਜ ਕਰ ਵਾਸਾ ਪਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਅਸਲ ਘਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਹੁਣ ਤੱਕੀ ਤੋਂ ਸ਼ਰਨਾਏ ਜੀਓ, ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਮੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਨਿਵਾਰ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਰ ਵਰ ਸੁਹਾਗੋ ਮਸਤਕ ਭਾਗੋ, ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਏ। ਨਾਨਕ ਕਾਮਨ ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਤੀ, ਜਾਂ ਚੱਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਏ। ਹਰ ਵਰ ਸੁਹਾਗੋ ਮਸਤਕ ਭਾਗੋ, ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਏ। ਨਾਨਕ ਕਾਮਨ ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਤੀ, ਜਾਂ ਚੱਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।